Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your Raymond Murphy's English Grammar News. We have come here to the video number 212. Is in the page number 224. Dear friends, even though, in spite of, despite, although, even though, in spite, despite of. So, what these words are? What part of speech these words are? Is it noun or verb or adverb or adjective? It is conjunctions. Though, although, even though, despite, in spite, it connects the sentences. It is the connectors, so it is called conjunctions. Now what you're going to see the chapter, the roles of these words, though, although, even though, despite and in spite. Last year, Jack and Jill spent their holidays by the sea. Jack and Jill, they both spend their holidays by the sea means what? Near a sea coast. It rained a lot. It was heavily raining, but they enjoyed themselves, right? Jack and Jill, last year, they spent their holiday in a sea coast. There it was raining heavily. They enjoyed themselves. So, how can you say, although it rained a lot, although it rained a lot, although it rained a lot, enjoyed themselves, right? They enjoyed themselves. See the sentence pattern. After although, you are getting the subject it. Rained is a verb. It means rain, rained. Although it rained, after although you get subject, after subject you get a verb. Although it rained a lot, they enjoyed themselves. So it rained a lot, but they enjoyed themselves. Hope you are able to understand the sentence. Now with the same pattern you are using in spite of and despite. In spite of the rain, they enjoyed themselves, right? In spite of the rain. What do you mean by in spite of the rain? Though it rained, they enjoyed themselves. Despite the rain, they enjoyed themselves. So, in spite of is equal to despite. Despite is equal to although. Almost all three are same, isn't it? After although, we use subject and verb. See, after although, we use a subject, it, and verb rain. After although, we use subject and verb. Although it rained a lot, we enjoyed our holiday. Although, after although, you get a subject it, and after that you verb rained. I get the job, although I had all the necessary qualification. I didn't get the job, although I had all the necessary qualification. After although, the subject I is coming. After I, the verb had is coming. Although I had all the necessary qualification, I didn't get the job. I didn't get the job. So although comes in between the sentence. Although comes in front of the sentence. Instead of although, you are using despite. Instead of although, you are using in spite of. After although, subject comes, and after the subject, verb comes. So although is a connector, although is the conjunction, despite is a conjunction, in spite of is a conjunction. Hope you're able to understand this part of the word. And coming here, compare the meaning of although and because. Going in for a comparison between although and because, and definitely you will find a difference between although and because. What's the difference between although and because? See here in sentence, we went out. Although it was raining, we went out. Although it was raining. So even it was raining, we went out, right? Despite raining, we went out. In spite of raining, we went out. Although we went out, although it was raining. After although, it is subject and was is verb is there. It although comes in between the sentence by using because. You see, we didn't go out because it was raining. We didn't go out because it was raining. Is there any difference between these two sentences? Definitely there is a difference, isn't it? What is the difference? Here we didn't go out, and the reason is, the effect is we didn't go out. The cause is because it was raining. Cause and effect. Here we went out although it was raining. Even though. So we are not bothered about the rain. Here we are about the rain and we didn't go out. So after in spite of or despite, we use a noun, comma, a pronoun or a pronoun,
What are the pronouns? This, that, what, etc. So after, in spite of, or despite, after, although we are using a subject and a verb, it and was, right? But after, despite and in spite, what we are using, after, despite and in spite, what we are using is, we are using a noun or a pronoun. The pronoun this, that, or what. See here, in spite of the rain, in spite of the rain, in spite of the rain. So rain is used, right? In spite of is the one set, one phrase. After that, we are using a noun. In spite of the rain, we enjoyed our holidays. I didn't get the job. In spite of having all the necessary qualification. All the necessary qualification becomes a noun. So after in spite of, we are using a noun. See, she wasn't well, but in spite of this, we are using this. Pronoun is there. After in spite of, you are using this. In spite of this, this is a pronoun. In spite of what I said yesterday. What I said yesterday. In spite of what I said yesterday. After in spite of, what comes as a pronoun, relative pronoun. In spite of what I said yesterday, I still love you. Despite is the same as in spite of. So despite and in spite both are same. Despite and in spite of are same. Note that we say in spite of, but despite without of. So we are using in spite of, but when you are using despite, you don't use of. She wasn't well, but despite this, after despite, you are using this. In spite of or despite, we are using a pronoun this, that, what, or a noun. So despite this, she went to work. Not despite of this, you are not using. Despite of shouldn't be used only for in spite. After in spite, you are using of. You can say in spite of the, in spite of the fact. So their fact is a noun, or you can use that, in spite of that, or in spite of the fact, and despite of the fact. Next, I didn't get the job in spite of the fact. I didn't get the job despite the fact. Despite the fact, not despite of here. Despite. You can say in spite of the fact or despite the fact. So I didn't get the job in spite of the fact. In spite of the fact. After in spite of the, you are using noun. So despite, after despite, you are using the fact. Or you can say in spite of that, I had all the necessary qualification. I didn't get the job despite the fact that I had all the necessary qualification. Hope you're able to understand, sir. Dear friends, what you're able to understand, although, even though, in spite of, despite, these are conjunctions. Be used in beginning. After, although, you have to have a subject and a verb, and although is equal to in spite of and despite. So with the in spite, you are using of, but this you're not using of. After in spite and despite, we need to have a noun or a pronoun. The pronoun may be what, this, and that. So hope you're able to understand this part and this part of the board, right? So நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபி ஆங்கில பயன்பாடு புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 218, பேஜ் நம்பர் 224. ஆல்தோனா தமிழ் என்ன? இருந்தும், இதோ இருந்தும், even though இருந்தும் கூட. தோ, ஆல்தோனா இருந்தும், தோனா இருந்தும், even thoug்னா இருந்தாலும் கூட. In spite of இருந்தும் கூட, despite இல்லாமல் இருந்தும் கூட. So இருந்தும் இல்லாமல் இருந்தும், இருந்தும் இல்லாமல் இருந்தும், இவைகள் தான் although, though, even though, in spite of, despite. இவைகள் எல்லாம் கூட்டடை சொற்களாக, வாக்கியத்தையும் இணைக்கக்கூடிய வாக்கியங்களாக, ஒரு கருத்தையும் இன்னொரு கருத்தையும் இணைக்கக்கூடிய கருத்து வார்த்தைகளாக, கூட்டடை சொற்களாக பயன்படுத்துகிறோம். இங்க பாருங்க, லாஸ்ட் இயர் ஜாக் அண்ட் ஜில்ஸ் ஹாலிடேஸ் பை த சீ. போன ஆண்டு ஜாக்கும் ஜில்லும் கடற்கரை ஓரம் தங்களுடைய விடுமுறையை கழித்தார்கள். இட் ரெயின்ட் எ லாட். கடுமையாக மழை பெய்தது கடற்கரை ஓரம்.
but they enjoyed themselves. ஆனால் அவர்கள் தங்களுக்கு தானே அனுபவித்தார்கள். ஜாக்கும் ஜில்லும் கடற்கரை ஓரம் போன ஆண்டு தங்களுடைய விடுமுறையை கொண்டாடினார்கள். கடுமையான மழை பெய்தும் கூட அவர்கள் அனுபவித்தார்கள். இதை although வைத்து எப்படி இணைப்பீர்கள் பாருங்க. although it had rained a lot, கடுமையான மழை பெய்தும் கூட they enjoyed themselves, அவர்கள் தங்களுக்கு தாங்களே அனுபவித்தார்கள். மழை பெய்தும் கூட although. அடுத்ததாக it rained a lot but they enjoyed themselves, கடுமையான மழை பெய்தது, அவர்கள் தங்களுக்கு தானே அனுபவித்தார்கள். அதே போன்று although போன்று in spite of, despite ரெண்டும். In spite of the rain they enjoyed themselves, despite the rain they enjoyed themselves. மழை பெய்திருந்தாலும் கூட அவர்கள் அனுபவித்தார்கள், மழை பெய்தும் அவர்கள் அனுபவித்தார்கள். ஸோ டாஃபுக்கு பக்கத்தில் the rain என்ற நவுன் வருகிறது, despiteக்கு பக்கத்தில் the rain என்ற நவுன் வருகிறது. அதே போன்று இந்த although பக்கத்தில் சப்ஜெக்ட் எழுவா இட்டு வருகிறது, verb rained வருகிறது. ஸோ although பக்கத்தில் சப்ஜெக்டும் வெர்பும் வர வேண்டும். despite inspiteக்கு பக்கத்தில் நவுன் வர வேண்டும். after use a subject verb. although it rained a lot we enjoyed our holiday. although பக்கத்தில் சப்ஜெக்ட் இட்டு வருகிறது, வினைச்சொல் rained வருகிறது. I didn't get the job although I had all the necessary qualification. எனக்கு அனைத்து தகுதிகள் இருந்தும் கூட எனக்கு வேலை கிடைக்கவில்லை. although I had, although பக்கத்தில் I subject had, வினைச்சொல் வருகிறது. so next ஆக compare the meaning of although and because. although என்றால் என்ன? இருந்தாலும் கூட. because என்றால் ஏனென்றால். although என்றால் இருந்தாலும் கூட. because என்றால் ஏனென்றால் காரணம். ரெண்டும் கூட்டடை சொல், ஆனால் ரெண்டும் வேறு வேறு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. இது உதாரணத்துடன் பார்க்கும்போது அறிந்து கொள்வீர்கள். we went out although it was raining, கடுமையான மழை பெய்தும் கூட நாங்கள் வெளியே சென்றோம். although it was raining, although பக்கத்தில் இட்டு சப்ஜெக்ட் was verb வருகிறது. we didn't go out, நாங்கள் வெளியே செல்லவில்லை. because it was raining, ஏனென்றால் மழை பெய்து கொண்டிருந்தது. so நாங்கள் வெளியே போகவில்லை, ஏனென்றால் மழை பெய்தது. பிகாஸ் என்றால் ஏனென்றால். ஸோ இங்கே மழை பெய்தும் கூட நாங்கள் வெளியே சென்றோம். ஒரு நெகட்டிவ் இருந்தாலும் நாங்கள் அதை பற்றி கவலைப்படாமல் பாசிட்டிவாக ஆக்கினோம். நாங்கள் நெகட்டிவாக இருந்தோம், ஏனென்றால் ஒன்று நெகட்டிவாக நடைபெற்றது. ஸோ ஒன்று நெகட்டிவ் நடந்தாலும் கூட ஒரு பாசிட்டிவாக உருவாக்கினோம். ஒன்று நெகட்டிவாக இருக்கிற காரணத்தினாலே இன்னொரு நெகட்டிவாக மாறிவிட்டது என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது ஆல்தோவும் பிகாஸும். ஸோ ஆல்தோ வேறு, பிகாஸ் வேறு. ஆஃப்டர் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ஆர் டிஸ்பைட். இன்ஸ்பைட் ஆஃப் என்றால் என்ன? இருந்தும் கூட. டிஸ்பைட் என்றால் என்ன? இல்லாமல் இருந்தும் கூட. இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ஒன்று இருந்தும் கூட, டிஸ்பைட் ஒன்று இல்லாமல் இருந்தும் கூட. we use அதற்குடன் என்ன பயன்படுத்துவீர்கள்? ஒரு நவுன், ஒரு பெயர் சொல் அல்லது ப்ரொனவுன், பிரதிபெயர் சொற்கள். அந்த பிரதிபெயர் சொற்கள் திஸ் இது, தட் அது, வாட் எதுவோ அது என்று வருகிறது. உதாரணத்துக்கு இன்ஸ்பைட் ஆஃப் த ரெயின், கடுமையான மழை பெய்தும் கூட we enjoyed our holiday, நாங்கள் எங்களுடைய விடுமுறையை கொண்டாடினோம். இந்த இன்ஸ்பைட் ஆஃப்க்கு பக்கத்தில் the rain என்ற நவுனை போடுகிறீர்கள். in spite of the rain we enjoyed our holidays. I didn't get the job, எனக்கு வேலை கிடைக்கவில்லை. in spite of having necessary qualification. in spite of having necessary qualification, எனக்கு வேலை கிடைக்கவில்லை, எனக்கு சரியான தகுதி சான்றிதழ்கள் இருந்தும் கூட. அப்ப in spite of க்கு பக்கத்துல all the necessary qualification என்ற நவுன் வருகிறது. she wasn't well, அவளுக்கு உடல் நிலை சரியில்லை. but in spite of this, இது இருந்தாலும் கூட, இந்த திஸ் எதை குறிக்கிறது? அவள் not feeling well, அவளுக்கு உடம்பு சரியில்லை. she went to work, அவளுக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்தும் கூட அவள் வேலைக்கு சென்றாள். in spite of பக்கத்தில் this என்ற பிரதிபெயர் சொற்கள் யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள். in spite of what I said yesterday I still love you, நேற்று உன்னை கோபமாக திட்டினேன், நான் என்ன நேற்று உன்னை பற்றி கூறினாலும் இன்று உன்னை நேசிக்கிறேன். in spite of பக்கத்தில் what என்ற ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன், என்னவோ அது. what I said, நேற்று நான் என்ன சொன்னேனோ அது, அதை பற்றி கவலை இல்லை. I still love you, நான் இன்னும் உன்னை நேசிக்கிறேன். despite is the same as in spite of. டிஸ்பைட்டும் இன்ஸ்பைட் ஆஃபும் ஒன்றுதான். டிஸ்பைட் என்றால் ஒன்று இல்லாவிட்டால், இன்ஸ்பைட் ஒன்று இருந்தும் கூட. நோட் தட் we say in spite of but despite without of. she wasn't well, அவளுக்கு உடல்நிலை சரியில்லை.
பட் டிஸ்பைட் திஸ், இல்லாவிட்டாலும் கூட, இருந்தும் கூட, she went to work, அவள் வேலைக்கு சென்றார். இங்க டிஸ்பைட் கூட ஆஃப் போடக்கூடாது, இங்க டிஸ்பைட்டுக்கு பக்கத்தில் திஸ் பிரதிபெயர்ச்சொல் தான் போட வேண்டும். டிஸ்பைட் ஆஃப் போடக்கூடாது, இன்ஸ்பைட்டுக்கு தான் ஆஃப் போட வேண்டும். யூ கேன் சே இன்ஸ்பைட் ஆஃப் த ஃபேக்ட், ஒன்று இருந்தும் கூட, and despite the fact, அது இல்லாமல் இருந்தும் கூட. ஸோ இன்ஸ்பைட் கூட பக்கத்தில் ஆஃப், அப்புறம் the fact அல்லது pronoun that போட்டு படிக்கிறீர்கள். I didn't get the job, எனக்கு வேலை கிடைக்கவில்லை. In spite of the fact I had all the necessary qualification, எனக்கு அனைத்து தகுதிகள் இருந்தும் கூட. I didn't get the job despite the fact I had all the necessary qualification, எனக்கு அனைத்து தகுதிகள் இருந்தும் கூட எனக்கு வேலை கிடைக்கவில்லை. ஸோ நண்பர்களே, ஆல்தோ, தோ, ஈவன் தோ, டிஸ்பைட், இன்ஸ்பைட் இவர்கள் எல்லாம் கூட்டடை சொற்களாக வருகிறது. ஆல்தோவுக்கு பக்கத்திலே சப்ஜெக்ட் வர வேண்டும், வேர்ப் வர வேண்டும். ஆல்தோ வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வரலாம், ஆல்தோ வாக்கியத்துக்கு நடுவிலே வரலாம். பதிலாக டிஸ்பைட், இன்ஸ்பைட் ஆஃப் போடலாம். இன்ஸ்பைட் கூட ஆஃபும், டிஸ்பைட் பக்கத்தில் ஆஃபும் போடக்கூடாது. ஸோ அதே போன்று இந்த இன்ஸ்பைட் ஆஃப், டிஸ்பைட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு நவுன் அல்லது ஒரு பிரதிபெயர்ச்சொல், ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் என்று சொல்லக்கூடிய திஸ், தட், வாட் வர வேண்டும். ஸோ ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இந்த இன்ஸ்பைட் ஆஃபுக்கும் பிகாஸுக்கும் வேறுபாடு இருக்கிறது, டிஸ்பைட்டுக்கும் பிகாஸுக்கும் வேறுபாடு இருக்கிறது. பிகாஸும் கூட்டடை சொல் தான், ஆனால் அவையும் வித்தியாசமாக இருக்கிறது, அர்த்தம் வேறு விதமாக கொடுக்கும். ஸோ ஆல்தோ, ஈவன் தோ, டிஸ்பைட், இன்ஸ்பைட், இன்ஸ்பைட் ஆஃப், இது நெகட்டிவாக இருந்தாலும் ஒன்றை பாசிட்டிவாக மாற்றி விடுகிறது, ஒன்று பாசிட்டிவாக இருந்தால் ஒன்றை நெகட்டிவாக மாற்றி விடுகிறது. அதுதான் இந்த கூட்டடை சொற்களினுடைய காராம்சம். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். தேங்க்யூ வெரி மச்.